Halo saudara pendengar, selamat berjumpa dalam pelajaran nomor 29. Sudah banyak hal yang saudara pelajari dalam ke-28 pelajaran yang terakhir, bukan? Mudah-mudahan demikianlah. Dan tentu saja dalam acara hari ini, kita akan mempelajari hal-hal yang baru. Tetapi pertama-tama, mari kita berlatih dengan apa yang kita pelajari minggu yang lalu. Karena pelajaran hari ini merupakan kelanjutan dari pelajaran yang lalu. Hari ini, hari Senin. Mari kita dengarkan percakapan antara Iwan dan Chris, sementara mereka berjalan menuju ke kuliah yang pertama di universitas. Well, Monday again. What did you do at the weekend, Chris? Oh, on Saturday afternoon I played football. My mother and my father and I visited friends on Saturday night. And last night I watched TV until 11 o'clock. Did you study? Yes, I did. On Saturday morning I studied. Mum cleaned the house and Dad washed the car and I studied. Sounds like a busy weekend. Yes. What did you do, Iwan? Oh, I studied. All the weekend? No, not all weekend. Well, what else did you do? Well, I played football on Saturday too. Then a friend telephoned and invited me to a party on Saturday night. Did you enjoy it? Yes, I did. On Sunday, I didn't go out. I stayed in college. I watched TV and listened to some music on the radio. Oh, and I talked to my friends. Things like that. Good. Well, here we are. The first lectures this week. Yes. Iwan dan Chris sibuk selama akhir minggu, bukan? Saudara-saudara, semua yang dilakukan Chris dan Iwan tadi terjadi pada waktu yang lampau. Ingatlah, hari ini hari Senin. Jadi, tentu saja mereka memakai bentuk kata kerja waktu lampau untuk berbicara tentang akhir minggu lalu, yakni bentuk kata kerja yang mempunyai akhiran ed seperti Played, watched, visited. Semua kata kerja yang kita pakai selama ini mendapat akhiran ed untuk waktu lampau. Mari kita berlatih dengan bentuk lampau kata kerja seperti itu. Saat ini, Helen ada di sini, dan dia akan membantu kita berlatih. Dia akan bertanya, misalnya, Did Chris study? Dan saudara menjawab, Yes, and Iwan studied too. siap saudara-saudara? Jawablah pertanyaan Helen, kemudian ulangilah jawaban itu sesudah Don. Did Chris play football? Yes, and Iwan played football too. Did Chris watch TV? Yes, and Iwan watched TV too. Dan sekarang giliran saudara bertanya tentang waktu lampau. Ingatlah, kita harus memakai kata did untuk bertanya tentang waktu yang lampau. Helen akan membantu lagi. Dia akan mengatakan, Chris studied. dan saudara bertanya, Did Iwan study too? dengarkan yang dikatakan Helen. Kemudian, ajukan pertanyaannya. Ulangilah pertanyaan sesudah Don. Chris played football. Did Iwan play football too? Chris visited friends. Did Iwan visit friends too? Chris watched TV. Did Iwan watch TV too? Baiklah, saudara-saudara.
Saudara pendengar, hari ini hari Selasa. Kita telah berlatih berbicara tentang waktu yang lampau. Dan tentunya saudara masih ingat, dalam kalimat berita yang tidak menyangkal, waktu lampau kita tunjukkan dengan akhiran kata kerja yang berbeda. Dengan kebanyakan kata kerja dalam bahasa Inggris, akhiran ini ialah a day. Visit, visited, watch, watched, play, played, clean, cleaned. Thank you, Chris. Tetapi, saudara-saudara, banyak kata kerja dalam bahasa Inggris menyimpang dari ketentuan tadi. Kata kerja ini kita sebut irregular atau strong verbs, karena bentuk lampaunya tidak dibuat dengan menambahkan akhiran ed, seperti kata kerja biasa atau regular verbs. Bentuk lampaunya dibuat dengan cara lain yang berbeda. Coba dengarkan Chris. Dia akan memakai beberapa kata kerja yang sudah saudara ketahui. Pertama-tama, dia akan memakai bentuk yang sudah saudara ketahui, yaitu bentuk sekarang, dan kemudian bentuk lampaunya yang berbeda. I have breakfast at 7 o'clock every day. I had breakfast at 7 yesterday. Chris tadi memakai bentuk lampau kata kerja have, yaitu had. Had. Berikut ini sebuah contoh lagi. Every day I go to lectures. I went to lectures yesterday. I usually meet E1 at uni. I met E1 at uni yesterday. Every day I speak to E1. I spoke to him yesterday. Thank you, Chris. Saudara pendengar, dalam contoh tadi, Chris memakai bentuk waktu sekarang, dan kemudian bentuk lampau. Dia mengatakan, I have breakfast. I had breakfast. I had breakfast. perhatikan ucapannya, Had, berakhir dengan bunyi d. dan sekarang kata-kata kerja yang lain. I go to lectures. I went to lectures. I meet E1. I met E1. I speak to him. I spoke to him. Saudara pendengar, coba dengarkan lagi bentuk-bentuk kata kerja tadi. Had, went, met, spoke. Bentuk lampau kata-kata kerja ini Had, went, met, spoke. tidak berubah kalau didahului oleh He, she, and it. kita mengatakan I had breakfast. He had breakfast. I went to lectures. She went to lectures. I met E1. He met E1. saudara-saudara, bahasa Inggris mempunyai banyak kata kerja irregular, dan satu-satunya cara untuk mempelajarinya ialah dengan menghafalkan kata-kata kerja tersebut. Untuk ini, tidak ada jalan lain yang lebih mudah. Tetapi saat ini, Helen ada di sini bersama Chris untuk membantu kita berlatih dengan kata-kata kerja yang sudah disebutkan Chris tadi. Helen akan bertanya kepada Chris. Saudara sudah mendengar pertanyaan ini beberapa saat yang lalu. Coba dengarkan. What did you do yesterday, Chris? Oh, of course. I had breakfast at 7. Then I went to uni. I met E1 and talked to him. I told him about the weekend. Saudara-saudara, sekarang ulangi sesudah Chris. Helen akan bertanya, dan saudara hendaknya mengulangi jawaban Chris. What did you do yesterday, Chris? I had breakfast at 7. Then I went to uni. I met E1. I told him about the weekend. Nah, mari kita dengarkan apa yang sering atau selalu dilakukan Helen dan apa yang dilakukannya kemarin. Perhatikan bentuk waktu sekarang
dan kemudian bentuk lampau kata kerjanya. Every day I have breakfast at 7. I had breakfast at 7 yesterday. Every day I go to work. I went to work yesterday. Every day I eat lunch at 1. I ate lunch at 1 yesterday. I write some letters every day. I wrote some letters yesterday. Oh, and I often make a cake. I made a cake last night. Apakah saudara dapat menangkap bentuk lampaunya? Helen akan mengucapkan semuanya lagi. Kali ini hanya bentuk lampaunya saja. I had breakfast. I went to work. I ate lunch. I wrote some letters. I made a cake. Sekarang, Iwan akan bertanya kepada Helen. What did you do yesterday, Helen? I had breakfast at 7. Then I went to work. I ate some lunch at 1. And then I wrote some letters. Oh, and last night I made a cake for Mum. Kali ini, saya minta saudara menerangkan apa yang dilakukan Helen kemarin. Helen akan mengatakan kepada saudara apa yang dilakukannya. Dan kemudian saudara menerangkannya kepada saya. Helen akan mengatakan, I ate breakfast at 7. dan saudara hendaknya mengatakan, She ate breakfast at 7. siap? Jawaban saudara hendaknya dimulai dengan she. I ate breakfast at 7. Apakah tadi saudara mengatakan, She ate breakfast at 7. bagus. Sekarang coba teruskan. I went to work. I ate lunch at 1. I wrote some letters. And last night I made a cake. Baiklah, saudara-saudara. Saudara pendengar, hari ini hari Rabu. Helen ada di kantor. Dia sedang mengetik surat-surat. Hi, Helen. Jane, what are you doing here? What's the matter? Nothing's the matter. I'm going to do some shopping in town. I didn't see you last weekend, so? So, So, here I am. how are you? Fine, and you? Oh, I'm fine too. I'm very busy. By the way, I bought a new dress at the weekend. What else did you do at the weekend? Did you buy anything else? Yes, I bought a pair of shoes. Did you see Ewan at the weekend? No, I didn't see Ewan at the weekend, but I saw him on Monday. Did you go to the cinema? No, I didn't. I didn't go to the cinema. Did you go to visit Mum's friends? Yes, I did. I went with Mum and Dad and Chris. What did you and Don do at the weekend? Well, we went to town too. But we didn't buy anything. On Sunday we drove to the beach. Did you go for a swim? Don did. He went for a swim. And what else? Mari kita tinggalkan Helen dan Jane yang sedang mengobrol. Karena ada beberapa hal penting yang ingin saya bicarakan sekarang. Yang pertama, dalam percakapan tadi, Helen dan Jane memakai bentuk lampau beberapa kata kerja lain. Helen memakai bentuk lampau kata kerja buy, yaitu Bought. dan dia memakai bentuk lampau kata kerja see, yaitu
Saw. Saw. Dan Jane memakai bentuk lampau kata kerja drive, yaitu Drove. Drove. dan mereka saling bertanya. Karena mereka sedang berbicara tentang waktu yang lampau, mereka memakai Did. Did you buy anything else? Did you see Ewan? Did you go to the cinema? Ingatlah saudara-saudara, kalau kita memakai Did or didn't, bentuk kata kerja yang mengikutinya tidak berubah. Jadi, yang kita pakai adalah bentuk dasar kata kerjanya. Coba dengarkan Helen. did you go? He didn't see him. Tetapi, kalau kita memberi jawaban yang panjang dan bersifat mengiyakan, kata kerjanya harus kita ubah menjadi bentuk lampau. Mari kita berlatih memakai beberapa kata kerja irregular yang sudah saudara ketahui. Coba ingat kembali bentuk lampaunya. Kemudian, jawablah pertanyaan Helen dengan mengiyakan. Sesudah itu, ulangilah jawaban Don. Did you see them? Yes, I saw them. Did you buy them? Yes, I bought them. Did you tell them? Yes, I told them. Did you meet them? Yes, I met them. Bagus. Saudara-saudara, tentu saja kita dapat memakai jawaban pendek yes. Sebetulnya, jawaban yang pendek ini lebih sering dipakai dalam percakapan daripada jawaban yang panjang. Kita ucapkan saja, Yes, I did. sekarang mari kita berlatih dengan jawaban yang pendek. Jane akan bertanya, dan saudara hendaknya memberi jawaban pendek yes. Coba dengarkan Jane dan Don. Mereka akan memberi dua contoh. Did you speak? Yes, I did. Did you see it? Yes, I did. Nah, sekarang jawablah pertanyaan Jane seperti tadi. Did you go? Apakah tadi saudara menjawab? Yes, I did. Bagus. Sekarang teruskan. Jawablah pertanyaan Jane. Did you write it? Did you meet him? Did you buy it? Did you see him? Sekarang latihan yang sedikit lebih sukar. Kali ini, saudara yang bertanya. Saudara akan mendengar kalimat seperti berikut. I had breakfast at 7. Dan saudara bertanya, Did Don have breakfast at 7 too? siap? Kali ini, ulangilah pertanyaan yang betul sesudah Jane. I met Chris at 7. Did Don meet Chris at 7 too? I drove to town at 7. Did Don drive to town at 7 too? I went home at 7. Did Don go home at 7 too? Baiklah, saudara-saudara.
Saat ini hari Rabu malam, dan Don sedang bertanya kepada Jane tentang kesibukannya hari itu. Did you stay at home today? No, I didn't stay at home. I didn't clean the house. I didn't work in the garden. I didn't... What did you do? I saw Helen. Oh, Helen. Yes, I saw her. Did you talk to her for long? Yes, I talked to her for about half an hour. Then I went to town and I did some shopping and then I had lunch. And what did you do after lunch? I went to an art exhibition. I looked at all the pictures. I looked at them for about half an hour and then... Oh, I met a friend and we had a cup of coffee. I chatted to her and then... Who did you meet? I met Mary. She's going to travel to England soon. And then? Then I came home. Saudara pendengar, dalam percakapan antara Don dan Jane tadi, kita mendengar Jane memakai kata Then. yang artinya kemudian. Dalam bahasa Inggris, kita memakai Then. atau And then. kalau kita ingin mengatakan apa yang terjadi kemudian. Coba dengarkan Jane lagi. Then I went to town and did some shopping, and then I had lunch. Jane juga memakai beberapa ungkapan lain. Saya harap saudara tadi memperhatikannya juga. Dia mengatakan, I talked to her. I looked at them. I chatted to her. She asked me to write to her. apakah saudara memperhatikan ungkapan-ungkapan tadi? Dengarkan Jane lagi. I talked to her. I looked at them. Sesudah kata-kata singkat seperti To, dan, at, kadang-kadang kita ingin memakai nama seseorang atau sesuatu benda. I chatted to Mary. I looked at the pictures. Tetapi, kalau kita tidak mau memakai nama seseorang atau sesuatu benda, kita dapat memakai kata ganti. Kita dapat mengatakan, I chatted to her. I looked at them. kita sudah pernah mendengar kalimat seperti tadi. Misalnya, Chris likes her. Iwan knows them. coba dengarkan apa yang dikatakan Jane. Dia akan mengucapkan kata-kata pendek seperti To, or at, or with, or for. yang dalam bahasa Indonesia hampir sama dengan ke, kepada, dengan, dan untuk, yang diikuti oleh kata-kata seperti Her, or him, or it. kata-kata ini mengganti nama seseorang atau sesuatu benda. Coba dengarkan Jane. To me, to us, at him, at them, with her, with you, for it, for them. Sekarang, mari kita berlatih memakai kata-kata tadi dalam kalimat. Jane akan mengatakan, I chatted to Mary. dan saudara hendaknya mengatakan, I chatted to her. Helen akan memberikan jawaban yang betul sesudah jawaban saudara. Ulangilah jawaban itu. Siap? I chatted to Mary. I chatted to her. I looked at a picture. I looked at it. I looked at some pictures. I looked at them. I wrote to Chris. I wrote to him. I laughed at the joke. I laughed at it. Baiklah saudara-saudara. Hari ini hari Minggu. Helen dan Iwan ada di rumah Don dan Jane untuk makan siang. Don, where did you first meet Jane? Oh, I don't remember.
Where did I first meet you, Jane? Don't you remember, Don? You met me at a party. Oh, that's right, E1. I met her at a party. And what did you say to her? Oh, I told her she looked nice. You didn't? Well, what did he say, Jane? Well, he looked at me, and then he smiled at me, and then, finally, he spoke to me. Did he say something romantic? Don? No. Why didn't you say something romantic, Don? I said something romantic. I saw Jane, I looked at her, then I smiled at her, and then I said... Let me tell them what happened. You see, Don was with another girl at the party, And Jane was with another boy. and Don didn't like the girl. And Jane didn't like the boy. So Don came over to me and he asked me to dance with him. Really? Yes, but the other girl, the one with Don, she heard this and she was angry. She asked Don to take her home. Did you take her home, Don? Yes, I did. I took her home. Then I went back to the party and I danced with Jane all night. Oh, that was romantic. Cukup menarik, bukan? Mengenai pertemuan pertama antara Don dan Jane. Saudara pendengar, sekarang sudah saatnya kami minta diri. Jangan lupa membaca bagian yang berjudul sesudah siaran dari pelajaran tadi dalam buku saudara. Dan pelajari juga bagian yang berjudul sebelum siaran dari pelajaran berikutnya. Dan sekarang saya ucapkan goodbye, listeners.